olóṣèlú èmi máa jí gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá sílẹ̀, gbogbo rọ́tẹ̀ ti pa fún wọn èmi ni máa jí. Sórí ìwọ tó ṣe ń sùn máa jí ẹ, má wọrí. Oorun tó ń sùn yẹn máa jí ẹ lórí bẹ́ẹ̀dì, bó ti báyìí pò tẹ̀ ní bẹ́ẹ̀dì, ilẹ̀ ẹlẹ́ ló ń sùn. Ẹlòmíì ò tẹ̀ mọ bí air condition ṣe rí, pé kí wọ́n tẹ̀ fi sùn lálẹ́ kó fi remote control kó fi tán air condition kó máa fẹ́ sí ẹ lórí. Kílẹ̀ wá jí kó jí láàárọ̀ kó wẹ̀ kó jẹ breakfast kó wọnú mọ́tò tó dá àbí kó lọ sí bus stop kó wọnú bọ́ọ̀sì tó dá tilẹ̀ Yorùbá. Bẹ́ẹ̀mi náà ṣe máa ń wọ bọ́ọ̀sì yẹn tíyàn kàn ní yẹ láṣọ tó máa gbèrò kàn ní máa sọ fún ẹ pé níbo ló fẹ́ gbà wọlé, wàá wọlé, níbo ló ń lọ bí iṣẹ́, wàá lọ síbi iṣẹ́ àbí wàá lọ sí business ẹ báwọn tó ṣe ń tajà ní Dustin, tó ń tajà ní Peckham, tó ń tajà ní Dagenham. Woman kan ti bá wò lórí Instagram báyìí, oúnjẹ ló máa ń tà káàkiri. Ẹ̀rí àwọn ọmọ Yorùbá tó ń ṣe business nílùú òyìnbó, ẹ̀rí bí gbogbo ẹ̀ ṣe wà tó ń lọ létòlétò, bó ṣe jẹ́ kí ìwọ náà máa ṣe nìyẹn. Olórí burúkú àwọn gọ́vnà yín wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ tó máa sọ fún yín pé wá lọ campaign fáwọn, sọ fún wọn pé kò ní dá fún bàbá wọn. Anybody tó bá pè pé kó wá lọ campaign tán, sọ fún wọn pé Koiki ní kò ní ṣoríire fún ìyàtọ̀ fi yín jẹ fún 26 years. Ó mọ tán pé 26 years 26 years ni a ti ń ṣe àbí 25 ó máa pé 26 lọ́dún yìí lọ́nà tí ń ṣe democracy olè. Ó mọ how many years ni Dubai fi develop? Wọ́n ní kò tó 15 years. Àwọn olórí burúkú ìwọ tó ń wò mí nísìn, ó yẹ kí o máa gbégbé àlàáfíà, kò jẹ́ kó máa tọrọ owó. Kí ló fẹ́ máa fi OP account ṣe? Ká fún ẹ ní 10,000, ká fún ìwọ tó yẹ kó jẹ́ ọmọ olówó. Ó mọ̀ pé ọmọ Yorùbá ọmọ olówó ni gbogbo wa. Àwọn olórí burúkú wa kó gbogbo yín, wọ́n ní ẹ máa bá wa ṣiṣẹ́ ní 20. Anybody tó bá ní wọn bá wọn ṣiṣẹ́ kó wá oògùn gidi kó nà ní nǹkan. Sọ fún wọn pé Koiki ló lórí burúkú ni yín. 25 years should have been enough láti di tó bá yẹ kí wọ́n develop ilẹ̀ Yorùbá fún yín. Sórí èyí tèmi sọ nísìn, ó bá ní ká ṣọ́tọ̀ wọ́n develop ẹ̀ fún ẹ. Ó dẹ̀ lè rí development nínú Nàìjíríà débi kó fẹ́ rí nílẹ̀ Yorùbá. Torí pé wọ́n mọ̀ pé tó bá ti ń gbègbè ayé tó dáa, èèyàn kan pè mí, ó nígbà tó ń dé American Embassy area yẹn, ó ní bàbá Koiki, ó náà wò débẹ̀ ẹ̀rọ ti tójọ́ mẹ́ta. Ó ní ti bá rí èrò ní Water Carrington, ó ní ti bá rí èrò àwọn tó fẹ́ jápa. Amẹ́ríkà dẹ̀ ti ṣe kíni? Amẹ́ríkà ti tilé, ó ti tilé ẹ̀. Amẹ́ríkà ti ṣe kíni? Ó ti tilé ẹ̀. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. Fún ìlú bàbá mi. Àbùkù àǹfààní. Bàbá ìgbà gbóhùnsókè àti wọnú ètò lọ́ba yìí. Yorùbá indigene. Wọ́n fẹ́ bá yín sọ̀rọ̀. Wọ́n fẹ́ bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀. Gbọ́ ọ̀rọ̀ tó fẹ́ bẹ́ẹ̀ sọ. Wọ́n náà ti gba abúlé yín, wọ́n ti gbà tán. Sórí ìwọ tó ń gbé lórí Èkó, ọmọ Ọ̀ṣun state ni ẹ, abúlé ẹ̀ wọ́n ti gbà á. O ò lè lọ sábúlé mọ́. Mo rí Davido wà London pẹ̀lú òbí àbíṣẹ́ chief priest lẹ́ ń pè yẹn oníkùn bẹ̀m̀bẹ̀. Davido ò lè dá lọ sí Ọ̀ṣun state kó má gbé security dání. Bó ṣe wà London yẹn nísìnyí kò sẹ́ni tó rí. Kí la fẹ́ máa rí, kí là ń wá kiri fún London? Bó ṣe wà ní London yẹn kò ní di security. Torí kò sẹ́ni tó fẹ́ tọrọ owó lọ́wọ́ ẹ̀ London. Wọ́n lè fi báyà picture pé Davido, tèmi náà bá rí mo lè báyà picture. Tí Davido bá kọjá lójú ẹlẹ́gba nísìn, gbogbo àwọn tó ń tẹ̀lé owó ló fẹ́ gbà lọ́wọ́ ẹ̀. Ṣé mo parọ́ mọ́ yín? Bí Davido ṣe wà London yẹn nísìn, ó wà lọ́dọ̀ ṣe Pastor Tobi, èmi náà monitor ẹ̀, àǹjọ̀nú lèmi náà mo monitor ẹ̀. Bó ṣe wà ní London yẹn, kò sẹ́ni tó máa ní Davido fún mi ní 50 pounds níbẹ̀ yẹn. Tí bá ní di 50 pounds, máa lọ fi iṣẹ́ kúnṣẹ́ tí mò ń ṣe nì. Tó bá ní di 50, kódà ẹni tó níwèé gan tó wà ní UK ó sì bẹ́tà wọ tó wà Nàìjíríà. Mo parọ́. Ẹni tó ní paper, tó ní document, tó ní identity, ó sì bẹ́tà ju ìwọ tó wà Nàìjíríà lọ. And this is the reason why ta ṣe ń sọ fún gbogbo yín pé let us ẹ̀gbọ́n mi Peter Ọládélé, ṣé mo parọ́? Ẹ jẹ́ n ju líǹkì síta. Ṣá ti ṣe anthem ṣá. Iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa, forílẹ̀ ibi wa, kàgbéga, kàgbéga, kàgbéga fàlérí. Ìgbàgbọ́ wa ni pé bá ti bẹ̀rù làbọ̀ mọ́, ká ṣiṣẹ́, ká ṣiṣẹ́, ká ṣiṣẹ́, ká jọlá, ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹ́ jẹ́ ká máa lépa,
ìtẹ̀síwájú fọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára ọmọ Oòduà dìde bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Tí bá mọ̀ pé Davido wà London pé mo fẹ́ lọ wá àbí mo fẹ́ lọ rí kò ń ṣe pé mo fẹ́ tọrọ owó lọ́wọ́ ẹ̀. Ẹni tó bá disagree pẹ̀lú mi ẹ pè wọlé àbí kẹ́ join líǹkì láti fi síta yẹn ẹ gbọ́ wọlé líǹkì ẹ jẹ́ ń pín ẹ̀ mọ́lẹ̀ gbogbo ẹni mo kí Ìgbòho Òòṣà Irúmọlẹ̀ mo kí Azeez gbogbo èèyàn kan ló máa fún ní visa mo kí bàbá mi Olúwọlé Ọ̀ṣọ́ mo ní bí Davido ṣe wà ní London tó bá ya pépà fún mi màá gbà o gbọ́ pé màá wá lọ bá pé wá fún mi ní £50 wá fún mi ní $1,000 mo lè lọ ṣiṣẹ́ $1,000 ó kàn máa take mi ní 30 days ó bẹ́tà kí n làágùn. Ẹ̀gbọ́n mi Peter Ọládélé nísìn ó lè jẹ́ night lọ ṣe nísìn bí ọwọ́ ṣe ń lọ ni àárọ̀ ọ̀la ló máa dé ó bẹ́tà kéèyàn ṣiṣẹ́ kó mọ́ sí mi wọ́n ní àtẹ́lẹ̀ ọwọ́ èèyàn ó sàn ju kíni. Àwọn olóṣèlú wa sọ gbogbo wa di olè mo kí ẹ ẹ̀gbọ́n mi Tokyo 778 mo ní èmi ni máa yọ ẹ̀mí Nàìjíríà kúrò lára ẹ sórí ìwọ tó ṣe ń ṣagídí pé shut up mo mọ̀ pé ó ń dùn ẹ́ pé bí a torí ìwọ kọ́ ló wà níwájú kò sí ẹnì kankan tó ń wọwọ́ ara wọn nílùú òyìnbó a máa ń yáwó lọ́wọ́ ara wa mo lè pẹ̀gbọ́n mi Peter Aládélé nísìnyí pé ṣé mo lè sáré rí £500 ó mọ̀ pé màá san padà fóun níparí oṣù torí ó mọ̀ pé mò ń ṣiṣẹ́ tó tẹ̀ ráwọn tó ń ṣiṣẹ́ nọ́ọ̀sì ní London ní UK àwọn máa ń ní owó lọ́wọ́ wọ́n máa ń dá àwọn àjọ kan £500 àwọn bí abí mẹ́wàá tó bá yáwó lọ́wọ́ ẹ bóyá ó fẹ́ ṣe nǹkan kan fún wọn tó wà Nàìjíríà la ṣe ń yáwó one bastard majority diaspora tó ń yáwó emergency ní UK lamẹ́ríkà ní Canada nítorí pé wàhálà tí yín tẹ́ gbé sí wa lọ́rùn ni nígbà tó bá dé jẹ́ ń débẹ̀ ní very dark man tí Davido bá kọjá láàrin Ọ̀ṣun state tó náà ti wá ẹ ní jẹ́ kó gbádùn gbogbo pé fẹ́ lọ rí yẹn irọ́ ni ẹ fẹ́ kó fún yín lówó ni. Mo kí gbogbo ilé ẹ̀kọ́ sí tó bá ń ṣiṣẹ́ tó ń pa owó wọlé wà lọ wo kọ́nsáàtì Davido ní London but London ò fi jẹ́ kó wá sí London ó dẹ̀ pé ẹni Commonwealth citizen ó ní we are the children of the man. Kí ni mí nìní ìtọ́ ń pè ní UK àkẹ́ up oya ẹgbẹ́wó rẹ̀ gbọ́dọ̀ wọlé ẹ ti wọlé ẹ̀gbọ́n mi ẹ ti wọlé kò ní bàjẹ́ fún yín ẹ ti wọlé Mr. Peter Ọládélé ẹ jẹ́ ká àjọ kíra wa bàbá dáadáa ẹ má tẹ̀ sí mi lójú ṣé kèmí náà lọ ṣe tí torí ilé tẹ watermelon ni ẹgbẹ́ tí ìdáná ẹ mà ní náà watermelon ni àbí náà kọ́ ni mo wọ̀ lẹ́yìn yẹn pẹ̀lú ó ti dọ̀bẹ̀ sí Nàìjíríà ẹ tó bá wà Nàìjíríà ò ní ná ẹ tó wà Nàìjíríà ò ní ná ẹ bá káwọn yẹn wa mo kí gbogbo lé ẹ kú sùúrù ẹ kú faradà wọ́n gbọ́ yín sàn dúdú lọ sọ́ọ̀sọ̀ kábíyèsí ẹ a ti ń sọ time without number kò sí nǹkan tí Tinubu fẹ́ ṣe it's better kó ní kálukú kó jà fún rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ẹ má jẹ́ ká fi dágbò wo ẹ jẹ́ ká túyáyá ká lọ bá àwọn kó ifá to get a freedom is not a day job a máa bá wọn fà náà ni tá a máa fi gba nǹkan tá a fẹ́ gbà lórí ọ̀rọ̀ tí Koiki sọ lẹ́ẹ̀kan ó ní ta ló rán ẹ Davido wá sí London ta ló mọ Davido ní London kò sí security kankan tó máa gbà because kò sẹ́ni tó rán mo fẹ́ sọ fún yín 2 days ago Chris Brown tó wà lamẹ́ríkà ó wá ṣe show ní Manchester wọ́n gbé wá sí court Koiki máa sẹ́ni tó yẹn sí ẹ ó wá sí court àwọn bẹ́ẹ̀ ni ní Crown Court ní London Bridge. Yes bẹ́ẹ̀ ni ó ní kéèsì kan lóòótọ́ bẹ́ẹ̀ ni. ó wá síbẹ̀ tẹ́ni tó ràn ó wọlé náà ní ìlú tá à ń pè ní system tó bá ń ṣiṣẹ́ nìyẹn Chris Brown tó bá wá sí Nàìjíríà wọ́n máa bú so ni Chris Brown ó wá sí English Grand about 3 days ago
ó wá fún court case Bansai ó lágùn mọ́ member of the public lórí torí ẹ̀ náà ṣe gbé wá. Kí ni mo fẹ́ fà yọ bẹ́ẹ̀ ni pé ìlú tí system ò bá ti ṣiṣẹ́ Nàìjíríà bó ṣe máa rí nìyẹn. Boko Haram lénìí agbẹnipa lọ́la wọ́n á tún gbowó wọ́n á tún wá ìlú wa owó yẹn náà tún máa lọ fi ra. Ẹ̀gbọ́n mi picture kan wà ẹ̀gbọ́n mi ẹ má ní mo dárò mọ́ yín lẹ́nu. Láti bíbá lọ ti ṣe nìyẹn wọ́n ṣadé bíi pé orí yẹn ti fẹ́ jábọ́ ní ọ̀nà Ọ̀yọ́ state èmi kan tí mo rí picture yẹn kò ṣe túwò lẹ́nu méjì ó wà ní status mi báyìí mo ń gbọ́ yẹn máa sọ̀rọ̀ lọ. So kí ni mo fẹ́ fàyọ́ bẹ́ẹ̀ ni pé oríṣiríṣi nǹkan ló ń ṣẹlẹ̀ àwa la máa sọ pé àgbà àti tẹ́pọ̀ sódò àti tí ẹsẹ̀ bodò a lè máa kígò òtútù mọ́ àti sọ time return number ẹ jẹ́ ká gbẹ̀tọ̀ wa ẹ máa wò ní ẹ bó ṣe rí jágbajàgba kò sí anything system ò ṣiṣẹ́ no infrastructure no agriculture no electricity ṣe bí ìlú yìí mo wà for decade Koiki mi ò rò pé náà lọ rí o iná ò lọ rí o ìlú tá a wà yìí kí la fàyọ́ bẹ̀ ni pé àwa la máa gba ẹ̀tọ́ wa ọ̀rọ̀ yẹn wípé on the day of the John the Baptist the kingdom of God sovereign violent and holy the violent take it in by force we need to take our right by force ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tata ẹ jẹ́ ká gba right wa by force sometimes ẹ wo ẹni tó máa kú ló máa kú bẹ́ẹ̀ ni ọmọ máa kú ọmọ máa yè àkíyọ lọmọ kú ewu nǹkan tá à ń sọ ni pé ẹ jẹ́ ká gba ẹ̀tọ́ wa bàbá mo kí yín bàbá àwọn bàbá nìyẹn tọ́ọ̀nì jẹ́ kọ́ ọmọ wọn kó jìyà Professor Adébánjí Akíntóyè àwọn bàbá tó dúró nìyẹn 90 years old man kí ni ìwọ tó wà ní 40 30 50 kí ló wá ń ṣe bàbá wà ní 90 ó jókòó sílé ó lẹ́pọ̀ sílé ó jáde fẹ́ tọ́ ẹ ta ló fẹ́ gbẹ̀tọ́ tí Ìgbòho bá sọ pé òun ò ṣe anything mọ́ wo kò sẹ́ni tó máa blame ẹ ṣé ò wá ní jáde tí Ìgbòho bá sọ lẹ́ni pé òun ò ṣe Yorùbá nation mọ́ ta fẹ́ blame ẹni ẹ wò kọ́ tí bàbá yẹn tó fi fojú ẹ̀ rí ṣé 2021 la fẹ́ sọ ni nǹkan tá à ń sọ nìyẹn àwa la máa dìde Ìgbòho dẹ̀ sì dúró Ìgbòho sì dúró pé yes ibi tá a fẹ́ dé yà máa débẹ̀ ìwọ kan wá jókòó ó lẹ́pọ̀n sílẹ̀ bàbá ní pé kóníkálùkù jáde ibi tá a máa ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn bàbá yóò lè fẹ́nu ẹ̀ wọn ò lè fẹ́nu wọn sọ̀rọ̀ tán àwa ọgbọ́n wa la wá máa lò bẹ́ẹ̀ ni ẹ jẹ́ ká gbèrè fún ọgbọ́n ìmọ̀ òye nǹkan tá à ń gbèrè fún nìyẹn ẹ jáde ẹ túyáyá ẹ túyáyà ẹ máa wo Burkina Faso ẹ wò lóyún ẹ bó ṣe rí sí tó bá yá sí gbogbo àwọn ọmọ Nàìjíríà sí ọmọ máa sá lọ síbẹ̀ lọ wáṣẹ́ nǹkan tá à ń sọ fún yín ni ẹ pé tá a bá gba Yorùbá wa nation wa nǹkan tá à ń sọ electricity máa wà infrastructure máa wà agriculture ṣé bá agriculture ni bàbá sí Yorùbá ṣe ń sùn ni lórí agriculture lásán owó tó a máa generate from there is a lot a dẹ̀ ní nǹkan tó yẹ kó oríṣiríṣi Elédùà ti pín kìíní yẹn ó ti pín Elédùà dẹ̀ lè sọ̀kalẹ̀ ó kàn wùwà báyìí ni àwa la máa jàfẹ́tọ̀ wa bẹ́ẹ̀ ni o Koiki okú iṣẹ́ takuntakun bá mi kí Ìgbòho gbà ẹkùn ọkọ̀ Fúlàní arósọmọdé lábọ́ lọ́wọ́ mojó jẹ́kọ́mọ̀ ló sọ̀rọ̀ àpapàrà òdúdó mi ò ń ṣàmọ̀ fọlọ́kọ mo lè dé sí ní láti ibi iṣẹ́ adáfẹ́ wá sílé yes we want to come back home ìlú yóò ń ṣara ẹ̀ ìlú wa oríṣiríṣi kọ́ wà ń bẹ̀ tábàtẹ̀ ti gba Yorùbá wa inú igbó ni máa lọ gbé oko ni máa lọ gbé máa jẹ fresh food. Ó dà báwọn èèyàn understand ó dà kó máa ń rò pé eré ni a máa ń sọ tá a bá ní inú igbó la fẹ́ gbé nísìn àfẹ́ gbé nígbìmọ̀ ọmọ yàwọn òyìnbó ní outside London inú igbó ló ń gbé tọ́wọ́ ní jíìpù tó dáa wọ́n bá máa wọ London ní weekend báyìí pẹ̀lú Mercedes tó dáa tó bá dẹ̀ tuntun padà sínú oko wọn báyìí farmer ni wọ́n pẹ̀lú owó burúkú lọ́wọ́. nǹkan tá à ń sọ nìyẹn gbogbo àwọn tó ń gbé countryside yẹn they are fucking millionaire tó ń gbé countryside outside London countryside kí lẹ wá ń sọ
and countryside yẹn làwọn Fúlàní wá jókòó sí nísìn lock gbogbo wa in countryside ti wà nísìn làwọn Fúlàní dúró lé nísìn àwa wá sá lọ sẹ́kọ̀ọ́ àwọn Fúlàní gba gbogbo Oǹdó wọ́n gba Kwara wọ́n gba Èkìtì mọ́ wa lọ́wọ́ countryside wà níbẹ̀ yẹn those are our countryside. aláti máa educate wọn ni ẹ jẹ́ kí n jẹ́ ayé sí. which is always bẹ́ẹ̀. a ti sọ fún yín tàbí ìtàn nọ́mbà pé ẹ jẹ màálù mọ́ màálù kan kó tó bímọ at least ó máa how many months àbí how many years ló máa fi bímọ kan ẹ wo màálù bó ṣe pọ̀ wọ́n sọ àwọn èèyàn di màálù a dẹ̀ ń sọ fún yín pé ẹ jẹ màálù mọ́ gbogbo kìíní yẹn back in the days ṣáà sọ pé Yorùbá Ọlọ́run kẹwàá gan kò síjà kankan tá a máa jà tá a ní borí kí wá ló dé kí wá ló dé lẹ́ni èló ni Tinubu fẹ́ gbé fún yín èló làwọn gómìnà náà fẹ́ fún yín ṣé ráìsì Congo ṣé yẹn ló fẹ́ bring a up àbí ká gba ìtọ́ wa what belong to us ṣá máa sọ pé àní gold ni ṣá máa sọ pé àní silver ni gbogbo time tọ́sí ń wá kíní yẹn ò tí tán kò tí tán wọ́n ṣì ń wá títí dẹ̀ ní kí la wá ń wò àwọn Afẹ́nifẹ́bi pera yín nǹkan táwọ́lọ́wọ́ ṣe làwọn tẹ̀lé Awólọ́wọ̀ ìgbà táwọ́lọ́wọ́ tó wà láyé kí lẹ ṣe ìgbà tí bàbá yẹn kú kí lẹ ṣe ẹ kàn wọ fìlà ẹ ní ẹ wá gbádá Awólọ́wọ̀ bẹ̀tẹ̀ ẹ wo Awólọ́wọ̀ ẹ̀yin Afẹ́nifẹ́bi àwọn ọmọ yín wọ́n sọ nǹkan tí wọ́n fẹ́ ẹ lè support wọn ẹ lè kó wọn jọ pé yes ẹ jẹ́ ká kọ kínní still ẹ sì ń bá bàbá Akíntóyè ẹ sì ń bá bàbá yẹn fà kí ni ọmọ Yorùbá ṣe fún yín ẹ̀yin Afẹ́nifẹ́bi ẹ̀yin ni mo bá wí kí ni àwọn ọmọ Yorùbá kí ni wọ́n ṣe ẹ sọ fún wa tẹ́ bá sọ fún wa à bẹ̀ yín pé kẹ́ má bínú kádé gba nǹkan tá máa gbà à ń sọ fún yín pé Tinubu ò lè ṣe fucking nothing. I apologize. bẹ́ẹ̀ni I apologize à bẹ̀ yín pé kẹ́ má bínú mo ń sọ pé Tinubu kò lè ṣe any fucking thing Tinubu ò lè ṣe anything only kì í ask àwọn Fúlàní ni only kì í ask àwọn Fúlàní nǹkan tá à ń sọ fún yín nìyẹn. àwọn Fúlàní máa sọ pé 2027 ó máa ti rí fídíò kan El-Rufai ti sọ pé Tinubu ni evil a máa play ẹ̀ tẹ́ bá ti sọ̀rọ̀ tán ẹ̀gbọ́n mi ó ní 2027 ó náà gbọ́dọ̀ yọ evil tó wà Nàìjíríà kúrò ó ní Tinubu ni evil mo ní Tinubu yìí máa kó wa sí wàhálà o. Now, nígbà ọmọ Yorùbá ẹlẹ́tí yín sílẹ̀ ìwọ ṣebí ní 2023 àbí 2021 tí Tinubu jáde Tinubu ló lè ṣe kí ni Tinubu ṣe kí ni Tinubu ṣe ojú tì yín àti ìgbèrò ọ̀rọ̀. òun kọ́ ló ti sọ Nàìjíríà bọ̀ kò lè ṣe nothing. àti ìgbèrò ọ̀rọ̀ lára yín. ó rà pẹ́ lọ sí Chatham House nígbà yẹn ẹ̀gbọ́n mi ó rà pẹ́ báwọn lọ èmi ò sí lẹ́gbà tó lọ Chatham House yẹn ìgbà tí Tinubu wa tó lọ sí Chatham House táwọn sọ fún àwọn ọmọ Yorùbá pé Tinubu ò lè ṣe kankan ó ń ṣe kàǹgbàjà ó dá ọ̀tẹ̀ tí wàá débẹ̀ nísìn ẹ sọ pé kò nídìí another 4 years divide Nàìjíríà kó ní kálukú máa lọ ẹ máa padà bọ̀ nílé ẹ̀yin sínétọ̀ wa ẹ máa bọ̀ nílé ẹ̀yin olóṣèlú ẹ fẹ́ Àbújá lẹ máa bọ̀ nílé kájọ build kìíní ẹ sọ build the constitution ni. ó ti jèrò ọ̀rọ̀ lára yín Ìgbòho òòṣà Àròsọmọdì gbàbọ lọ́wọ́ Mojo ó ti jèrò ọ̀rọ̀ lára yín bàbá wa Akíntóyè professor bàbá àgbàlagbà 90 years old ó ti jèrò ọ̀rọ̀ lára yín most of the media tí mi ò dárúkọ yín bẹ̀tọ̀ lọ́mọ yìí wọ́n ti jèrò èrò lára yín sójó tì yín báyìí àwa la máa dìde fẹ́ tọ́ wa kí rálì yẹn kó lọ millions kẹrù bá everybody nǹkan tá à ń sọ nìyẹn ó dẹ̀ sì ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ ni. The hours has come. Ọmọ Yorùbá, arise, shine, for the light wake has up. Come. Mo tuntun sọ, I repeat, ọmọ Yorùbá tata, arise, for your light has come. Koiki, ẹ máa bí tó lọ. Ẹ ṣé gan ni. Tó ẹ̀gbọ́n wa ló bá wa bẹ̀rẹ̀ ètò yẹn, ẹ̀gbọ́n mi dáadáa ni wọ́n ní United Kingdom. Peter Ọládélé kọ́bẹ̀ Elédùmarè kó bá mi dúró tì yín. Àwa bẹ́ẹ̀ni kankan jà mo dúpẹ́ pé gbogbo bẹ̀ ṣe ń bá wa sọ náà pé Koiki má búyàn mọ́ má ṣe pé fi wọ́n sílẹ̀ má enlighten wa and that is what we are doing here. Mo kí Azeez Shakiru mo kí Yorùbá Gbayì mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá ẹ̀gbọ́n mi Tokyo mo kí Yawa Beauty àmọ̀ pé mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Instagram ẹ̀yin tẹ́ darapọ̀ mọ́ Twitter mo kí gbogbo ẹ̀yin olóṣèlú àbáyíjà ẹ̀ tó bá fẹ́ pè
ẹ tó bá fẹ́ wọlé. Mo fẹ́ ká sáré lọ wo fídíò yìí. Very dark man, ó sunkún sínú. Ọlọ́run máa yẹ kí Nàìjíríà ṣẹlẹ̀ sí wa. Ẹ jẹ́ ká lọ wo fídíò yìí láti orí Linda Ikeji. Thank you so much. Please share the program and invite others to do so. Let's watch this video together. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ fídíò yìí. Now, as you are praying to whatever God you believe in, that you go out every day and come back home safely, please do not forget to pray to whatever God you believe in, that Nigeria does not happen to you. Then go further to pray that Nigerians does not happen to you. These are prayers that you should add to your daily prayers. I swear to God, if Nigeria happened to you, I'm going to show you a scene of an accident that happened just yesterday on Mainland Bridge that claimed the life of a lot of people. But the heartbreaking thing of this whole thing is not the accident, because we don't have control of what will happen in the next minute. But what happened after the accident is what is heartbreaking. Now, this is a scene of the accident. Now, if you notice from this video I'm showing you, you'll notice that there's a hillocks on the pavement, almost falling into the water beneath the Mainland Bridge. And there are some people surrounding it. Now, what happened before this scene? This hillocks, when the market in Adeneji closed, you just went there, carried passengers inside the bucket of the hillocks. So as they were coming on the Mainland Bridge, it was trying to overtake a trailer, and that was how it mistakenly hit the pavement. Then the trailer just tumbled. And when it tumbled, some people fell inside the Mainland Bridge. So as I speak to you now, it's possible that there are some people living lifeless. There are some people that the way would already buy inside that Mainland Bridge water. Maybe their body will come up in like 2-3 days. Right? Now, the ones that are on top of the Mainland Bridge, they sustained injury. Some people fell and they hit their head broke and open. Because that's why I had to censor some part of the video. Now, the first people that arrived this scene are the LASMA. What did LASMA do when they got there? According to the first thing LASMA did, now LASMA tried to tow the vehicle first. It no go better for Nigeria. I don't think some of you heard what he's saying. There was an accident on the Mainland Bridge in Lagos. This is not in Ondo State. The one we saw in Ibadan today should not even be happening. But this is Lagos State, the backbone of Nigeria. This is Lagos State, the excellent state. But the pressure is too much because the indigenous people have been mixed. Whoever was involved in that accident, there could be Yoruba, there could be Igbo, there could be Bendelite, there could be whoever. That shows that Lagos cannot look after us as people living in Lagos. So who is going to look after you in Ondo State? Now, after the accident in Shele, LASMA got there. And the first thing LASMA was more concerned is about moving the vehicle that was involved in the accident and left the people that were involved in the accident on the ground. Nígbà tí accident ṣẹlẹ̀, according to very dark man, accident ṣẹlẹ̀, àwọn tí wọ́n kọ́kọ́ débẹ̀, the first emergency that got there was LASMA. Kàkà kí wọ́n rán àwọn tó wà nílẹ̀ ilẹ̀ tó ti farapa ẹlòmíì orí ẹ̀, wọ́n lẹ́lòmíì ti jábọ́ sínú omi Mainland Bridge because àwọn tó jókòó sínú pickup, you know the pickup is an open one. Bí ẹni yẹn kàn sáré pé kóun sáré pawó wọlé, ó lọ sọ́nà mainland, ó yá 500, everybody sit down on side. Ó fẹ́ overtake. Ara town sọ nìyẹn, ó fẹ́ overtake. And eventually, what happened? Ẹ jẹ́ ká sáré gba kọ́ọ̀lì yìí, àwa pé a máa analysis very dark man ẹ̀kọ́ délẹ̀. Ẹ máa ti lọ, wọ́n gbá àwọn ìdí Gbàgádà hospital. Ó reject àwọn èèyàn, àwọn tó padà wọlé síbẹ̀ wọ́n padà kú náà ni. Má jẹ́ kí Nàìjíríà ṣẹlẹ̀ ṣe kó tó wá gba òtítọ́ ní orí bàbá Kítóyè àti Ìgbòho pé Yorùbá nation. Bàbá mi Adams, ẹ ti wọlé torí ẹ̀yin àwọn Yorùbá kan wà lẹ́nu ẹ̀yin, èmi ò gbọ́ dáadáa, ẹ bá mi ṣàlàyé tẹ́ fẹ́ bá wa sọ. Tàbá ní kó kàn wá. Wọ́n sì ń bọ̀ wá padà fẹ́ tó kàn wá tó máa fi kàn wá. Kò dìgbà tó bá tó kàn wá ká tó dìde sẹ́tọ̀ wa. Tẹ́yìn bá wá jókòó pé kò tí kàn yín. Ọjọ́ òun lẹ́kùn tó máa wá kiri tó máa kàn yín. Ní pé bó kàn yín kò ní ìgbé bóyá kò ní ṣẹlẹ̀ sí yàn kò ní ṣẹlẹ̀ sẹ́ni. Àwọn tó ń ṣẹlẹ̀ sínú ògbó kan rẹ̀ léni. Bẹ́ẹ̀ bá wo gbogbo tó lọ lágbàáyé léni. Èwo ni Mr. Koiki ò ti sọ fún wa mẹ́.
ẹ mọ̀ pé inú wàhálà burúkú la wà báyọ̀ ọmọ Yorùbá láti wà ní Nàìjíríà pẹ̀lú ogun tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ ní Israel àti Iran ṣé o gbọ́dọ̀ kàn wá àbí kúrò àti òtí dọ́dọ̀ wa ó lè ṣe wà nílé ọ̀rẹ́ mi wọ́n ń gba owó mọ́dìrẹ́ lọ́wọ́ kú wọn àfẹ́ gbọ́ kí ní nǹkan kanlẹ̀kùn ó dẹ̀ wọ létí àdòdìdì bomb blast tó ṣẹlẹ̀ ní Borno eléyìí tó ṣẹlẹ̀ ní Kánò ṣé ẹ̀yin káwọn gbọ́kàn ṣẹlẹ̀ lásán ọmọ Yorùbá US wọ́n tún fi jẹ́ kó yé wa pé àwọn citizen wọn wọ́n gbọ́dọ̀ dé any military barrack àbí anywhere ní Nàìjíríà ẹ̀yin tẹ̀lé wá lé ẹ̀ẹ́dẹ̀ fúra. ṣé ìlú onílùú ni gbogbo wa fẹ́ máa gbé lọ ni? Ẹ wálé mọ̀ mi. A máa bá àlẹ́ bí àlára nílé ni. Ẹ bá gbárùkù tí kìíní yìí. Wàhálà tó ń pọ̀. Ọmọ Yorùbá wàhálà tó ń pọ̀. Àwọn tó wà ní Ìran, àwọn tó wà ní Israel, ẹ bèrè lọ́wọ́ tó jẹ́ ọmọ Yorùbá. Ẹnu wọn ò balẹ̀ tó bá jẹ́ ìlú wọn náà wà, sẹ́nu wọn ò ní balẹ̀ ni. Wọ́n ti ń sá kíjokíjo kiri báyìí. Àwọn tó wà lẹ́kọ̀ọ́ wọn ò mọ̀ kan tó lọ, àwọn táwọn ọ̀dà tó lọ wà very foolish. Ẹlòmíà tún máa Burkina Faso, Burkina Faso tó fẹ́ lọ, ṣé àwọn kankan ló ń jà fún ni? Ok, ẹ̀yin láì wọ́n ṣe kalẹ̀ kẹ́yìn wá jẹ́. Láì kẹ́ ẹ ṣe. Ọ̀yí fẹ́ kán ṣe kẹ́yìn wá jẹ́. Wọ́n fẹ́ sá lọ Burkina Faso, wọ́n fẹ́ sá lọ sí Ghana, wọ́n fẹ́ sá lọ sí gbogbo Áfíríkà. Ṣé àwọn tó wà bẹ́ẹ̀ táwọn náà bá fi falẹ̀ táwọn. Wọ́n pààyàn lójoojúmọ́, à ń sọ fún yín. Ṣé bí àwọn tẹ̀ ń pa olóṣèlú tẹ̀ ń súnmọ́ tẹ̀ ń tẹ̀lé pẹ̀lú fún yín tó wọ́n pọ̀ lórí ọjọ́ tẹ́ bá fẹ́ nídìí kẹ́jì gbogbo. Kí ni àǹfààní tẹ̀ ń bẹ̀ láti sọ fún dájú ọ̀dọ́? Ọmọ Yorùbá ẹ̀ tí ẹ̀ ní fòmìnira ẹ bá ní fòmìnira ni kí bàbá kíkó yẹn sọ fún ọjọ́ báyìí wọ́n ní sọ fún wa ká lọ múra kalẹ̀ kí ni nǹkan tí wọ́n fẹ́ di sọ pé nǹkan tó fẹ́ fi ṣe lélẹ́yìn tó fẹ́ fi gba ara rẹ sílẹ̀. Báyìí náà ó yẹ ká ti rí lórí ìta wọ́n ti kọ́ ní àbọ̀rọ̀ là ń sọ fún gbogbo àti orí ìjẹ yẹn wò lórí àbáyé gbogbo ẹni sọ̀rọ̀ jáde. Wọ́n pẹ̀lú kọ́nà máa fi sọ̀rọ̀ jáde ẹ̀yin tó ká lára ẹ̀yin ní òmìnira ń bẹ ẹ̀yin náà ẹ̀kọ́ ẹ̀ jáde ẹni jáde wọ́n ní ká jáde èyí ni how many days? 13 days. 13 days lẹ́yìn èèyàn mélòó ló ti jáde nù yìí? Ó bá wọn tó jáde èèyàn mélòó ló ti gbọ́ fún arrest? Ẹ̀dẹ̀ fómìnira àbá àtọ́ lẹ́nu sáàtọ́ lẹ́nu ni àjọ ní Sunday Igboho. Ṣé bàbá ni ó fẹ́ wà nílọrin? Ṣé Sunday Igboho ló fẹ́ jà nílé Ìbàdàn? Ṣé Sunday Igboho náà ló fẹ́ jà lẹ́kọ̀ọ́? Sunday Igboho ló fẹ́ jà lẹ́kìtì? Ọ̀gá tá à ń ṣe. Tó bá jẹ́ ìlú ń bà wá, by this time mi ò fẹ́ ìlú ń bà wá mọ́ o. Kì í ṣe ìlú ń bà wá mọ́. Kì í ṣe ìlú ń bà wá mọ́. À ń pariwo pé kí bàbá fún wa lọ́jọ́ kan fún wa lọ́jọ́ kan fún wa lọ́jọ́. Wọ́n ti fún wa lọ́jọ́ báyìí ní 30 days. Kí ló tún dára dúró? Just simple instruction ẹ jáde síta. Iṣẹ́ ìwé lẹ́ ṣe. Iṣẹ́ tẹ̀ ti ṣe for the past 26 years. Kí lè rèbẹ̀? Kí ló mú wá fún yín? Sójú change life yìí. Sójú change life ọmọ yìí. Ìwé tẹ̀ ká tí ò sí kankan bẹ̀. Iṣẹ́ yìí náà lẹ́lòmí kú sí. Ìwé yìí náà lẹ́lòmí kú sí. Ẹlòmí sanwó lápò bí wọ́n mọ ní sùkúrù dúró jèrè. Omi ìyọ̀yáwó lápò tún fi ransom wọ́n tún pàánù ni. Wọ́n láǹfààní owó iṣẹ́ tà ń ṣe ṣé ẹ̀kúṣẹ́ ni wá ní. Ṣẹ́kúṣẹ́ ni wá ní. Mo ò tí ì jà fúnlẹ̀ Yorùbá, olóńgbàdúrà kí Israel. Àwọn ń jà fúnra wọn ni àwọn ń jà fúnra wọn ni wọ́n jà fúnlẹ̀ wọn. Òun dìde ọlọ́pọ̀ sọ̀pọ̀tì náà gbére, òun ti sọ̀pọ̀tì. Òun ti sọ̀pọ̀tì ilẹ̀ Yorùbá gbére, olóńsọ̀pọ̀tì náà, olóńsọ̀pọ̀tì Israel. Sọ̀pọ̀tì ilẹ̀ Yorùbá náà. Ẹ̀yà
kúyàkúyàdà yìí ó sọ̀pọ̀tì náà kí ni tiẹ̀ pẹ̀lú wọn ìrìn ẹ̀ wà bẹ́ẹ̀ ṣé ìrìn ẹ̀ dé ìrìn mọ̀lẹ́bí ẹ̀ kan wà ní Israel tó ń sọ̀pọ̀tì wọn ilẹ̀ Yorùbá tó wà ìyá ń jẹ́ òun jí lójoojúmọ́ òun rí náà ẹ lọ pé òun ti rí náà láti gbà tó ti bì tó bá rí náà kan bóyá náà jẹnẹrétọ̀ lórí kò lè sọ pé òun wà nù ìfọkànbalẹ̀ wọlé ní àdé sọ bí ẹni pé bóyá akọ̀ ẹ̀sán jẹrẹ tirẹ̀ pé bóyá rí ẹ̀ ò dá ìlú system tí ó wà òkè wọ́n lè gbé system tó wà òkè wá fún mi ká wá dìde ká bèrè fẹ́tọ̀ wá sọ́dẹ̀ parí èyí tí ẹ̀jẹ̀ jáde náà ẹ̀ jáde náà ẹ̀ jáde pẹ̀lú ẹ̀jọ́ ẹ̀ jáde ẹ̀ jáde ẹ̀ jáde kò sí ta òkìní yìí pọ̀ ó kú ti wà rẹ́dì kò sí kan tó fẹ́ bá ilé ìfẹ́ tó ń sáko ó kú ti wà ní ọ̀rẹ́dì santec náà yẹ iṣẹ́ kìí sọ̀kun náà ni azẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ wọ́n ṣẹlẹ̀ láti wọ́n pààyàn lédi wọ́n pààyàn láti iṣẹ́ ìfọ̀kànbalẹ̀ wọ́n inú ìfọ̀kànbalẹ̀ wọ́n wá wà kò sí ìfọ̀kànbalẹ̀ fún yín nígbà tó bá jáde òògùn bóyá wàá wọlé àwọn tó kọ́ bẹ́ẹ̀ máa sọ ẹ ìbọn tún lè fà ẹ́ àsìkò àbọ̀ tún lè fà ẹ́ láti wọ́n fojú kan lẹ̀ káwá dájú tó wá lẹ̀ dájú ìgbà yẹn kan lọ wọ́n á wú pàpàpà Sunday Igboho lórí nígbà àwọn tí wọ́n gbà fún yìí gan-an wọ́n ti rẹ́jì kò sí gbogbo bá a ṣe yìí sọ́ba rẹ́jì bá a síríọ̀sì kò ẹgbẹ́ tí wọ́n síwájú ẹ wá padà lẹ́yìn wa rí ẹ̀yìn ìka ẹgbẹ́ tí bàbá síwájú tó lọ́mọ tó níyàwó ẹ wá padà lẹ́yìn ẹ̀ máa lọ à ń tẹ̀lé ẹ̀ wọ́n ti ní ká ẹ jáde báyìí ó yá ẹ jáde orí social media kó láti fẹ́ gba Yorùbá nation orí ilẹ̀ láti fẹ́ gba Yorùbá nation ẹ̀ẹ́dọ́dún yín orí yín ẹ bá pọ̀ ẹ bára ẹ jẹ́ ká bá wa sọ̀rọ̀ dodo wọ́n sì lọ láyé sì lọ kò tí ì pẹ́ẹ́lú tàbá sì lè jáde lọ́la wọ́n sì lọ gbogbo tẹ bá ní bóyá bàbá kẹlẹ́ dúró de bàbá náà àwọn ọmọ náà wà o jíjáde wa ló máa sọ the next move wọ́n bọ̀rọ̀ nìyẹn jíjáde bàbá jáde òun ló máa sọ the next move pẹ́ bá máa ṣe wọ́n tó bá sì ń ka ọjọ́ tó lọ àti ṣetán fún kàtà ń sá fún lọ tó máa fi dé bá wa àti ṣetán ẹ jẹ́ ká jáde láti wà lọ láti rẹ̀ ṣe lọ náà ẹ jẹ́ ká jáde lọ it's a game of number ó tọ́ nìyẹn ẹ jẹ́ ká jáde lọ tàbá rí serious òmìnira wa yìí tó tí ó bẹ̀rẹ̀ bá gbé wá ẹ jẹ́ ká jáde ọwọ́ bí o ti yọ lọ sí. ẹ ṣe gan ni bàbá wa Adams ọlọ́run àjẹká rí yín pẹ́ ẹ jẹ́ ká gbé yín dé ìlú Ìbàdàn a máa padà sọ́dọ̀ very dark man wọ́n ní ìkúnlẹ̀ abiyamọ wọ́n pariwo Jésù ṣé Jésù fún wa lọ́gbọ́n pé a mọ̀ pé accident bá máa ṣẹlẹ̀ tí a wà in control a dẹ̀ tún lè wà in control because tí gbogbo mọ́tò tó ń lọ nínú ilẹ̀ Yorùbá àti tó fẹ́ gbabẹ̀ kọjá o lè gbé mọ́tò anyhow kọjá wọnú European country tó bá wà to the standard wọn ò ní jẹ́ kó kọjá ẹ jẹ́ ká fohùn sí fídíò yìí ní kíákíá ní yàjóyàjó èdè iṣẹ́ ṣẹlẹ̀ nílùú Ìbàdàn ni ìyẹn lè ní. ẹ̀jẹ̀ Jésù oríṣiríṣi mọ́tò ẹ̀jẹ̀ Jésù ẹ̀jẹ̀ Jésù ẹ̀jẹ̀ Jésù kábíyèsí o Jésù ẹ jẹ́ ká gbọ́ lẹ́ẹ̀kan tó wò lẹ́ẹ̀kan sí. ẹ̀jẹ̀ Jésù oríṣiríṣi mọ́tò ẹ̀jẹ̀ Jésù ẹ̀jẹ̀ Jésù ẹ̀jẹ̀ Jésù kábíyèsí o kábíyèsí o ẹ̀jẹ̀ Jésù oríṣiríṣi mọ́tò ẹ̀jẹ̀ Jésù. báyìí tí àwa ọmọ Yorùbá rí báyìí after 25 years Oyo State cannot have a full service of emergency ready to help our ẹ̀jẹ̀ Jésù ẹ̀jẹ̀ gbé
bàbá wa Bishop Adesina. Òun fẹ́ bọ́lẹ̀ lálẹ́ yìí ọmọ Yorùbá ẹ̀jẹ̀ Jésù Bishop ẹ̀jẹ̀ Jésù àtẹ̀ pé ajẹ́ ànábì ẹ̀jẹ̀ yọ fídíò yẹn kúrò Bishop ẹ bá gbóhùn sókè kí ló ń ṣẹlẹ̀ Bishop kí ló ń ṣẹlẹ̀ sáwọn èèyàn wa Bishop ẹ rí pé láàárọ̀ yìí ẹkún gbọ̀n mi gan mo mọ bí tí mo ti fẹ́ ṣe program yẹn mo freeze for 2 hours mo freeze ni ó jẹ́ pé mo fẹ́ ṣe program láàárọ̀ yìí mo freeze ni for 2 hours mo freeze Bishop ẹ bá gbóhùn sókè sà. Ẹ ṣe púpọ̀ ṣẹ̀yà tún ọmọ Yorùbá ṣe mí and àánú wọn tún ṣe mí at the same time nítorí pé ẹni tó bá wí fún Yorùbá ni ọba jẹ́ ó gbọ́. Mo sọ fún wa nígbà tí Jésù tí he was betrayed to the world power at that time. Our Roman, they were being tortured to be crucified. Don't be, I believe, who don't have come on law. Gbogbo àwọn ará ìlú lójóbìnrin tó mọ̀ pé ajàfẹ́tọ̀ọ́ ọmọ èèyàn lélẹ̀ èèyàn tó ṣe dáadáa fún wọn lélẹ̀ yàtọ̀ sáwọn ọ̀jẹ̀lú tó ṣèjọba lórí wọn gbà ẹ̀. They use theocracy, government by religious leaders. That what they call theocracy. So Jésù sọ kìíní kan fún wọn ó ní ẹ̀yin obìnrin ìyá Jerúsálẹ́mù ó ní kí ló dé tẹ̀ sunkún ó ní ẹ má sunkún nítorí èmi ó ní tá a bá ṣe léyìí sí igi tútù ó ní báwo lẹ ṣe rò wípé igi gbígbẹ máa rí ó ní pé ẹ̀sùn fún àwọn ọmọ yín is talking about the generation that they just come in that we experience the attack because 30 years after that. Network Bishop Mawole àwọn images yẹn náà lẹ́wọ̀ yẹn àwọn tó ń pe ẹ̀jẹ̀ Jésù mo kí gbogbo èèyàn mọ káàárọ̀ òjíire ní gbogbo ibi tẹ́tí ń gbọ́ wa Bishop ẹgbọ́n sókè. Hello. À ń gbọ́ yín sà. Yeah, if you go to history and go and read the Roman invasion to Jerusalem in 70 AD, it was brutal how they were massacred. Àwọn tó gbọ́ ìkìlọ̀ Jésù in Matthew 24 nígbà yẹn àwọn ló escape before that time. We said this thing is not religious. It's not religious. Religion came later. And that is Western deception. Now, ọmọ Yorùbá tó bá ní pé òun ò fẹ́ orílẹ̀-èdè Yorùbá tàbí gbogbo ariwo Yorùbá nation yìí kò kàn ẹ́. You still see Nigeria as your part and parcel. Ó máa ṣègbé pẹ̀lú Nàìjíríà ni. Mo ti sọ many times. Ó máa ṣègbé pẹ̀lú Nàìjíríà. Even Tinubu, the president of Nigeria, knew that there is a curse on Nigeria and on that seat. Òun ló ṣe gbé ìgbésẹ̀ láti tún antẹ́mù Nàìjíríà láti change ẹ̀. Láti gbé new anthem tẹ́lẹ̀ sí. He thought maybe that will revolutionize and reverse the course. For many years to change these evil ways. Awolowo told them, you can't continue like this with bitterness and evil running government. Bàbá yẹn wọ́n frustrate ẹ̀ bá to power to tell them the reality. The government is a cause of evil. Build a
the one imprisoned and all that rose up to God. Investigate. That was what happened during the time of Sodom and Gomorrah. I said it. Go and read the book of Genesis. The Bible said the Lord and two angels come down. And in that verse, he said that the Lord and the saints of the people in Sodom and Gomorrah, the report have risen up to him. And he has come down to investigate by himself. And Bible said the Lord and two angels were walking, and Abraham saw three men. Because that was what Abraham saw. And Abraham is the one that wrote down that report. What he saw is three men, but they are not ordinary men. He is the Lord and two angels. And two of them were sent to Sodom and Gomorrah. We read what happened when they got to Sodom and Gomorrah. What they one day they are abba. Even Lot was begging them that leave these people. I will give you I have younger virgins of my daughters that are not no man. I will give them to you. Leave these two, they are my visitors. One day one of my one of they need that two men. And it was revealed what they are meant for before the hail fire rain upon them and destroy the entire civilization. Hail shall rain upon and destroy all of them. The place is still there in Jordan today. You find sulfur there. Sulfur, that's where Israel, Jordan mines sulfur. Free salt, industrial salt. That generation will wipe off. The same thing is what happened to Nigeria on that 20th October 2020. That 2020 is an important year in the whole world. The year that the age of Pisces that we started from the time of Jesus Christ, 2,000 years completed. The earth moved out from the age of Pisces 2020, December 22nd, in US December 21st. And there will be 7 years interval before we enter a new age. So by 2027, October 2nd, we will enter a new age of Aquarius, which that one means so before 2027, something will happen. And that is what will go. It will just lead Nigeria to war. Step down. Give us Yoruba nation. Save us out from this curse that is inside of Nigeria. If you say you don't want to save us, negotiate with our father, Professor Banjaki, let us go. Let Yoruba people go. We want out. We don't want to partake in this curse. Because the curse, the verdict is already laid. Nigerians that claim to be Nigerian will suffer, they will perish, and nobody will help them. Because you place yourself under a curse umbrella, a curse government, a curse, the people overseeing you. The police is on the street, they are standing like Amoba on daylight, robbing you. Nothing can happen. They will even tell you that they can kill you, nothing can happen. The police of the country will tell you I can kill you, nothing can happen. As you were speaking, Bishop, because what we love to do is to show people things because the technology is there, and that is why you have a kind of a media like this. Think about that in sorrow, Lord. And me, I come out with Kenny Bishop also 2020, age of Pisces. So what I did was I put it on Google. Found out a man so answer the bani kind of one the Google then ni kò ní sí níbẹ̀. Èyí tó bá gbà wà níbẹ̀ á jẹ́ pé confirm ni. Kò ṣe ro nǹkan náà ti gba country kan lórí Google. No. Lè bá lórí Google ìtorí lọ́lẹ̀ pa. I put it there. I said October 2020, age of Pisces. The AI overview said, and I quote, in October 2020, the astrological age of the Pisces was still in effect, as the transition to the age of Aquarius is gradually processed that astrologers believe will take several centuries. While some astrologers mark the beginning of the age of Pisces around the time of the birth of Christ, others date it as late as the 5th century CE. The great conjunction of Jupiter and Saturn in December 2020, occurring in the sign of Aquarius, is seen by some as a symbolical shift
ẹgbọ́n bíbá yìí dáadáa symbolical shift nǹkan fẹ́ gbéra nǹkan fẹ́ move ọmọ Yorùbá dìde má jókòó síbi tó máa pé Jésù nígbà tí accident bá ṣẹlẹ̀ towards the new age nígbà tí a fẹ́ bí nǹkan tuntun but the actual transition is a gradual one wọ́n ní ká jáde gradually olóòfẹ́ yẹn bomb bastard ọmọ àlè ò ní gbọ́ràn. 7 years interval ó ti gbéra láti December 22nd ó ti shift. And it has been moving 2021, 2022, 2023, 2027. October 2nd, no matter age of Aquarius. And everything, new order, we setting, new world order we setting. A lot of people don't know what is happening. And that's why you see war everywhere. They are fighting because of ideology. The supremacy of ideology. That is what is causing war. Supremacy of ideology. The Third World War is rampaging, is working already. By 2027, they will settle all their scores before October 2nd. By 2028, a new world order is already setting. What you think is positive now may be negative that time. What you are calling a law may be illegal that time. And what you are calling illegal now may be now legalized at that time. And that will be the face of the new 2,000 years. So Yoruba nation will be stamped so that we can be established without the, if not, the Fulani already know the timing and they are working to take over so that at that time they will declare Nigeria Fulani Nigeria. That's the and they rule and it becomes their land. Yoruba that time you just be a second class citizen or scatter all around the world, just like the Jews were scattered. Is that what we want? That's not what we want. But Bakitoye has seen all this. Igboho is fighting, supporting for all this, so that we can defend our territory and save ourselves before this calamity happens to us. A lot of people are gullible all over the place. Nigeria is not for you. They are killing you openly, killing you secretly. The government did not care for you. Your politicians know all these things. They are gluttons. Who's their belly is their God. They go to the political seats to just take what they can take and run away because they know Nigeria is gone. There is no country in Nigeria. That 2020 that they massacred those children, God placed a curse on that Nigeria. The verdict is there. Nigeria is cursed, and you better get out of that territory, get out of that place, or you stand with Yoruba nation to proclaim and declare our territory out from that umbrella. Since that time I know this truth, I don't call myself a Nigerian. I am from Yoruba land. I am a Yoruba. And my identity is significant and is important. Gbogbo ìgbésẹ̀ yìí ni bàbá ń rán àwọn èèyàn níṣẹ́ láti jẹ́ kí ó di mímọ̀. So that a ò ní fara gbá nínú ìyà táwọn mọ̀dí ìyà Nàìjíríà. Tinubu is there. And he knew quite well what he's sitting on, that is irredeemable. You can't do anything about it. When he was making speech, the prices of Kinico had gone up and everything. He's so sorry that there is no any other way. You know, people are disappointed. But this is the man that said that I'm a how come he get there? He's saying he's only saying to eat. And yet, he said he want to go for second time. And you think you need to follow such a person? You are a foolish man. You are a fool. If that is the next step you're going to take, you are a fool. Let me help you with the message of that Tinubu. I can help you. Other prices have followed it. Households and businesses struggling. Things seem anxious and uncertain. I understand the hardship you face. I wish there were other ways, but there is not. There is no other way, Bishop. Tinubu, there is no other way. Let me just round off so that I can give space for other people. Yoruba land will be attacked between now and July ending. I'm giving you the info. The TSS know about this. The military know about this. They have the intel with them. The western part of Yoruba land, the Nigeria will be attacked between now and July ending. They're not prepared. Lagos is not safe. Abuja is under their control already, including
the office of the Mr. President. Now, what was she calling? And nothing will happen. United States already got this intelligence and they know about this. United States warn all their citizens. They should move away from any military base in Nigeria and any federal government parastatal because something is about to happen. Mr. Melafia warned Nigeria before they killed that man. He told us the truth. He said when they finish with the rural killing man, they are killing prominent people. That phase 2 is what is about to happen between Joe Hede and Jula. It will happen phase 2. You will see it like most of you that did not believe in Yoruba nation that time, you will be looking for who know Igboho. They will not tell you who know Igboho at that time. Thank you very much. Wow. Bishop Adeshina, the money man, the financial and the Koiki media in support of Ruba. Koiki, protect your call to Tumboy. Hello, caller. Ẹ kálẹ́ o, ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì wa. Ẹ ṣe gan ni ẹ pé tó wá kí bishop wọ́n ṣe gan ni wọ́n kó ohun. Àwọn ọmọ Yorùbá ẹjọ́ ẹjẹ́ àkọ́kọ́ wò pé kí ni àwọn èèyàn wa kí ni wọ́n rí lórí ilẹ̀ wa. Ṣáwa nìkan ni tó fi dá sí pé àwa nìkan ni àwọn Ìgbò ń dojúkọ. Àwa nìkan làwọn Haúsá ń dojúkọ. Síbẹ̀síbẹ̀ náà àwọn arókèrè àwọn kiri ti sálẹ̀ tó wà pẹ̀lú wa ìṣáàrí ìbọ̀ṣẹ́ ń bá wa lọ́tún lọ́sì. Ṣé wá dìgbà tó bá bọ́ mọ́ wa lọ́wọ́ tá a ṣẹ̀ṣẹ̀ wá ń bẹ̀bẹ̀ fún tó já sí pé ti wà ní ṣé àjẹ́ kan tó wà lọ́wọ́ wa gold is silver tọ́lọ́ ń kó tì wá ẹ má jẹ́ ó bọ́ mọ́ wa lọ́wọ́. Ìkejì ni pé ìbọn táwọn ará títà ń gbé káàkiri tá a rí tá a ti sọ fún wa láti bí ọdún márùn-ún dáhùn sọ pé ìrọ̀jọ́ náà fi ń pa nù kó ni ṣáàtì ẹ̀ náà fi ń lé kí ni ṣé bí èèyàn náà fi ń pa ṣe gbogbo aláti ń fojú lórí nísìnyí bọ̀ síbẹ̀síbẹ̀ náà à ń ṣe nígbà táàrí wọ́n ń pa wá lọ́gbọ̀n síbẹ̀síbẹ̀ náà à ń ṣe nígbà táàrí torí pé kò kàn wá tọ́rọ̀ ìbá fẹ́ dùn gbọ́ tó bá fẹ́ yé yín dáadáa bóyá kẹ́ ẹ pé àwọn tó ti kàn ṣàlàyé fún yín wọ́n ti ń ṣàlàyé o wọ́n ń bọ́ sórí social media wọ́n ń ṣàlàyé o tí bọ́dá wa ọ̀jájọ́ ni ẹ má bínú padà kọ yín o ẹ má bínú o gbogbo wa la gbọ́ sí àwọn náà ò nífẹ̀ẹ́ sí ọ̀pọ̀ Yorùbá nation tẹ́lẹ̀ wọ́n lè nífẹ̀ẹ́ sí o ọ̀pọ̀ wá sí wa báyìí láti lè tẹ́lẹ̀ bọ́ńgbà tó ṣẹlẹ̀ sí wọn wọ́n mọ tí à ń sọ̀rọ̀ lé lórí wọ́n mọ tí àwọn bàbá wa ń sọ̀rọ̀ lé lórí tán pépè lé lórí ṣé wọ́n wá fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ sáàtì ẹ kó ṣẹlẹ̀ sábúrú ẹ kó ṣẹlẹ̀ sí nínú ọ̀rọ̀ Yorùbá ìyá rẹ tó ti pa bàbá ẹ̀ tó pa ìyá ẹ̀ tóun náà máa ń gbé sórí strong way ó wà tàbí máa ń gbé ṣé wọ́n wá fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ sí wọn náà ni ẹjọ́ ẹjẹ àdìdẹ jẹ ajá fún tó jẹ ẹ̀tọ́ wa ní tí wọ́n pariwo fún wa láti gbà Ìgbòho gbówó lọ́wọ́ ẹnìkankan o gbogbo last year despite pé gbogbo sí nílé Ìgbòho sì ń fáwọn èèyàn lówó lórí programu ìdènà gbogbo bọ̀bọ̀ yìí. Masbi TikTok. Masbi Ìgbòho sì ń fáwọn èèyàn lówó despite pé bàbá yẹn ò sí nílé èyí táwọn fojú rí nìyẹn o àìmọye tán ṣọ́ọ̀kì fáwọn tó ń wọnú gbó tán fún wọn lówó tán lọ ṣe pẹ̀lú àwọn wèrè tán sọ̀rọ̀ pé àwọn kan gbowó àwọn kan gbowó táwọn sọ̀rọ̀ owó ẹjọ́ ìlú lówó náà owó tí wọ́n ní bàbá Tinubu owó tán náà san owó tán yá Nàìjíríà ṣe last month owó kan tán náà san ìgbà tó di following week àbí following month tán yá mi ẹjọ́ èmi àti ìlú la gbà ní owó náà ìwọ tó jẹ́wọ́ nìkan àbí ìyàwó ẹ̀ kan ìwọ ọmọ kan gbogbo yẹn lè jẹ́ bí 700,000 báyìí èló ni wọ́n gbà ní owó tán yá yìí èló lè nígbà owó yẹn àjọ fẹ́ san padà ní òkè tó jásí pé kò tí ì mọ́ bẹ́ẹ̀ ó tún lè dọ̀là kan tó gbà mí yóò tún kún un tó wà lẹ̀ gbàgbà tí wọ́n gbà kí ni bá rí iṣẹ́ náà lárí lò ní sómi lárí mú ṣé títì ló dáa kí ni fẹ́ fi ṣe ìdàgbòjọ́ ara wa rí. àwa ń sọ̀rọ̀ ikú tó di ó pé bàbá Tinubu wọlé alákọ̀ọ́kọ́ wọn ní ọmọ wa ní kájí wọlé ọmọ wa ti wá wọlé báyìí àti rí ìtafẹ́ rí. so ẹ̀yìn yẹn náà lẹ́tọ́ wá ń wò báyìí lẹ́tọ́ fẹ́ sọ pé kó tó wọlé ẹlẹ́gẹ̀dẹ̀ sórí yín dàbí ni. sórí iṣẹ́ kó yín lọ́pọ̀lọpọ̀ ni ṣé bá yí bí Yorùbá adájọ́ sọ ṣé bá ń gbọ́ tí Tinubu ń sọ ṣé bá rí tó ń ṣẹlẹ̀ kì í ṣe pé wọ́n ṣe ń ṣàlàyé púpọ̀ là ń fojú rí so kí wàá lẹ́tọ̀ òótọ́ ọ̀rọ̀ wọlé tó fẹ́ kó jáde nínú gbogbo tó wà lẹ́yìn so dípò tàbí bá yin tán yín lọ́hùn yẹn tẹ́ bá yin àní káyọ̀dé jáde báyìí káyọ̀dé kó nọ́mọ tó wà nílẹ̀ kágbá tó jẹ́ ẹ̀tọ́ wa kó lọ́wọ́ wọn ká sọ pé àfẹ́mọ́ ìyẹn ṣe àtìjà
ẹ sọ pé ìjẹ oúnjẹ gidi wọn la rí tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ ṣáàrò kó lọ ní báyìí kò tí ì wọ́n sì báyìí sí tábà yín kí níyẹn yọkan sínú ìlú iṣẹ́ mọ́ tó bá dájú ọkọ tó tì yẹn ká ti dìde kó tó délé fún yẹn kí gbogbo wa ti dìde ká ti mọ̀ pé àti gbára wa àti gbára dì àwọn tí a bá máa ṣiṣẹ́ oko amára yìí máa ṣiṣẹ́ oko lọ wáyé táwọn kan wà gbà bá ń jà fẹ́ tọ̀ gbogbo ìwà kárí mọ́nú àwọn tó ń bọ̀ tí wà lé ń jáde ń bọ̀ o inú ilé tí gbogbo àrùn pa kọ́ ìpẹ́ àwọn tó ń bọ̀ tí wà fi kí ní tú wọn bọ̀ bá ṣe pariwo tẹ̀rù pé ó rí kálukú dàbí àwọn ẹlòmíì ti make up mind wọn o ẹlòmíì ti make up mind ẹ pé òun ti pariwo ká má ní òun náà ò dá sí lásìkò yẹn so ìgbà yẹn ojú tí ó là yẹn yóò wá ṣẹ̀ṣẹ̀ là pẹ̀pọ̀ ẹ máa ṣe yájú lẹ̀ tí wọ́n máa gba èèyàn bíi tiyín ẹ̀rí tó ẹ sọ pé kó kàn yín náà kó wọlé kàn yín náà ìgbà tí ìwọ tó jẹ́ bàbá tó bá lè dìfẹ́ǹdì ọmọ ẹ̀ tó lè dìfẹ́ǹdì ìyàwó ẹ̀ nǹkan burúkú nìyẹn kó ìkẹ́ ọlọ́run níjó ṣu yín o kò ní ṣu yín kò ní rẹ̀ yín adúpẹ́ lọ́wọ́ yín adúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá adúpẹ́ lọ́wọ́ Sunday Igboho wọn ní sunkún lórí ọmọ lórí aya ní tá à ń fẹ́ yóò tẹ̀ wá lọ́wọ́ ẹ ṣe gan bàbá mi. mo kí bàbá wa Gbàdámọ́sí mo kí Kẹ́kẹ́ Okus mo kẹ́yìn yẹn wa lórí Instagram ọlọ́run jẹ́ àjọra wa lójú bàbá mi ọmọ akínní Koiki sọ òun àti Bishop ní ọdún 3 sọ́dún 4 sẹ́yìn. About 3 to 4 years ago, Koiki and Bishop Adesina talked about the cosmic shift in the world. Kí ló mean by that? Ilé ayé ń yí padà. Kò sẹ́ni tó mọ̀ pé nǹkan báyìí lè tún ṣẹlẹ̀, but a ti fún wa ní àwọn insight. If you have followed world events, this shows this prediction is coming real. Yoruba, wake up. Wake up. Ẹ dìde lẹ̀. Ká dìde lójú oorun. Ọmọ Yorùbá jà. Kódà àwọn olóṣèlú wa gan tá à ń bú gan akọ̀fin sọ fún wọn bóyá ẹ ṣe gan ni Kẹ́kẹ́ Okus ẹ ṣe bàbá mi ọmọ akin ìyàwó Cole wọn ní Koiki the picture of the video don't show it kò ṣe show wọ́n ṣá orí arákùnrin yẹn mo lè ṣe display ṣẹ́rí agbárí báyìí wọ́n ti ṣá débi pé chinchin lukú tó kọ̀ jábọ́ ó wà lórí status mi àwọn aráàlú yẹn wá ń protest mo tẹ̀ ń fẹ́ wo bí la fi gbà wọlé lálẹ́ yìí ẹ jẹ́ ká padà sí very dark man yẹn àìtí parí fídíò yẹn mo bẹ̀ torí ọlọ́run ní jẹ́ kí nàìjíríà ṣẹlẹ̀ sí ẹ má pè jésù tabala accident kò sẹ́ni tó lè wà in control of accident but accident bá ṣẹlẹ̀ èèyàn ní the government tó máa tọ́jú èèyàn ẹ má gbàgbé ràn án lọ́wọ́. It's not easy to have an organization that is running 24/7 without any government support. ẹ bá ráwọn Al Jazeera àti gbogbo ẹ̀dọ́ mọ́ránmọ́rán 70% of Al Jazeera is funded by Qatar government. Tẹ́ bá rí ABC News, tẹ́ bá rí CNN, tẹ́ bá rí this, tẹ́ bá rí that. Àwọn òpolówó ọjà níbí báyìí. There's a reason for it. Kò ṣe bá lè polówó ọjà, kò sẹ́ni tó disturb mi. But we want to remain with the objective and focus. Ẹ fún wa ní support yín. Ẹ ràn iléeṣẹ́ yìí lọ́wọ́. Ibi báyìí yóò ṣe blogging platform. Blogger ló máa join video mẹ́ta. Our analysis ni ìyẹn ló ṣe máa ń pẹ́. Tí presentation yẹn ṣe máa ń pẹ́. Because it takes time to present. And when you are presenting, níbi tó ti present nǹkan mi àtúmọ̀ ọkọ̀ nǹkan mi nínú comment mi àmọ́ àwọn information àtúmọ̀ máa extract. So please let us donate voluntarily to this organization, and we pray that every one of you that continue to support it. Ẹ má worry, when we eventually have our Yoruba country, àwa ọ̀nà tá máa fi máa ṣe business tá máa fi rówó. Let's go back to Very Dark Man. There are some points that Very Dark Man was telling us earlier on. We are already 1 hour 29 minutes. Ó ń pẹ́ ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa náà kò yí sí ìyàn jókòó sórí ibì kan. But bàbá kí tó yẹ ní ṣe orí ìdíwá yìí, ó gbọ́dọ̀ gbóná tá a bá fi gba Yorùbá nation. Ìdíwá tá à ń jókòó sí ẹ̀yin náà tẹ́ ń gbọ́ mi náà ẹlòmíì wà lẹ́nu shell plug ẹlòmíì drive. Mo kí ní Canada, mo kí ní gbogbo ibi tẹ́ ti ń gbọ́ wa. Ohun tiwa náà dẹ̀ ní ha. Ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa náà ohun yóò ní di. Ṣé eré ẹ̀yin tẹ́ ti accept? Ẹ máa sọ fáwọn tó ti accept pé báwo l'accident ṣe máa ṣẹlẹ̀ ẹ̀ ń pariwo lórúkọ Jésù. Kí ni Jésù fẹ́ wá ṣe ní point yẹn? Èèyàn tí trailer ti jápa sórí ẹ̀ within 8 minutes ó yẹ kí ambulance ti débẹ̀ kí fire brigade kọ́ ti bẹ̀rẹ̀ sí ẹ wá ń já ẹ fẹ́ you can't be doing all that. Mo kí gbogbo èèyàn wa bàbá Abíọ́dún Gàfà mo kí gbogbo èèyàn wa mo rí. Ẹ jẹ́ ká padà sọ́dọ̀ Very Dark Man lórí analysis tó ń ṣe nípa accident náà ni eléyìí wọ́n ló ṣẹlẹ̀ ní Lagos 3rd Mainland Bridge. Let's go back to Very Dark Man. As you are praying to whatever God you believe in, and you go out every day and come back home safely, please do not forget to pray to whatever God you believe in, that Nigeria does not happen to you.
Then go further to pray that Nigerians does not happen to you. These are prayers that you should add to your daily prayers. I swear to God, if Nigeria happened to you, I'm going to show you a scene of an accident that happened just yesterday on Mainland Bridge that claimed the life of a lot of people. But the heartbreaking thing of this whole thing, what's the accident? Because we don't have control of what will happen in the next minute. But what happened after the accident is what is heartbreaking. Now, this is a scene of the accident. Now, if you notice from this video I'm showing you, you'll notice that there's a helix on the pavement, almost falling into the Mainland Bridge. There are some people surrounding it that will be falling. This helix, when the market is on Mainland Bridge, it was trying to overtake a trailer, and that was how it mistakenly hit the pavement. Then the trailer just turned. I speak to you now. It's possible that there are some people living lifeless. There are some people that the well would already buy inside that Mainland Bridge water. Maybe their body will come up in like 2-3 days. Right now, the ones that are on top of the Mainland Bridge, they sustained injury. Some people fell and they hit their head broke and open. Because that's why I had to censor some part of the video. Now, the first people that arrived this scene are the last man. What did last man do when they got there? According to the person that sent me the video, he said the first thing last man did, now last man tried to tow the vehicle first. Now, last man, human being went the ground. How far? Is the helix what's more than the life of the people that are living, sitting down on the ground? Some of them don't almost buy, some of them don't buy, some of them need emergency hospital attention. That's number one on last man. So the guy said he saw the scene and he decided to park. The guy is an EFCC personnel. He decided to park and say, what's going on? Let's rush these people to the hospital. Now, because he drives a Camry, he said, okay, my car cannot carry much. Let me carry the amount of people I can carry. Then he started stopping cars. That please help. Cars were just passing there. Where is the humanity? Man, what did you put? This is not like we are not like this. He's still begging people, please stop. I understand as a bad hospital, but where is the humanity? Finally, somebody stopped. Somebody with a cross store. That was also of them. They joined us together and they took them to Bagada Hospital. Now, this is what happened in Bagada Hospital. You saw people are saying going to buy drugs in Nigeria, a government hospital. What does that? It is your brother. Will you say that? What is fuck? So should I let them there to die? You tell me whether this is the time for video. We'll see now. Yes. Now you ask yourself now, why are they even debating? When some people are lying lifeless inside the boot of cars, they are debating their hospital bill. If you hear how much they want to first collect, accident yẹn ti ṣẹlẹ̀ ní Mainland Bridge. Arákùnrin kan ti park, another vehicle náà dúró after the 2 private hospital vehicle kọjá tó dúró. Èyí tẹ̀ ń pẹ́ ní sọ ẹ jẹ́ ká parí video analysis video yìí kí má tún lọ stop ẹ̀ ẹjọ́ torí Ọlọ́run. Now, ó wá gbé àwọn èèyàn dé Gbàgádà hospital. Àti ilé experience kan rí ẹ tó bá ń follow Koiki Media. Mo wà lórí show níjọ́ kan láwọn kan náà pè báyìí tán náà wọ́n wà ní Gbàgádà hospital wọn nígbà wọn wọlé. Tí mo send owó sí táwọn yẹn tẹ̀ tí wọ́n sọ fún mi pé àwọn òrówó gbà èmi fún àwọn gbowó lórí social media. Tẹ́ bá rántí ẹ tó bá ń follow Koiki dáadáa. There was a particular incident like that ní Gbàgádà hospital. Ẹni mo rántí kí ló ń pè é bọ̀bọ̀ tajọ́ ń ṣe Yorùbá nation kò ṣe Yorùbá nation mọ́ nísìnyí àfáà yẹn kò ń ṣe àfáà àti Ọ̀ṣun state o. The other one òun náà ti kò ṣe Yorùbá nation kan lọ títí mọ́ báyìí nísìnyí. Òun ló rányàn níṣẹ́ tí bí a trailer ló gbẹ́ ní ẹlẹ́sẹ̀ ní eventually wọ́n gé ẹsẹ̀ nìyẹn tó wá ní mo send owó sóhun tí mo ní mo send owó ní kò dọ́dọ̀ tiẹ̀ náà tẹ bá rántí ẹ tó bá kò ń ṣe ọ̀rọ̀ 2 years ago lélẹ́yìí o
It was this same Bagada shit old hospital. No, Shakim lòun náà jẹ́ ni. Shakim, mo ṣàrọ̀ torúkọ ẹ̀. Òun náà máa ń àjọ ṣe Yorùbá Nation ni. Mo ń ṣe program báyìí ló pè wọlé tó ní lówó wọ́n dẹ̀ káwọn nígbà ẹni yẹn wọlé tó bá lówó làwọn èèyàn send owó sí wa lórí bíbá àdẹ̀ wáyà owó yẹn sí lọ́bẹ̀ ẹ̀kọ́ ni mò ń lọ. Now, very dark man wá sọ nísìnyí pé wọ́n ti kọ́ àwọn èèyàn lọ hospital. Kàkà kọ́ gbà àwọn èèyàn wọlé wọ́n kọ́kọ́ ń debate òfò. Do you know that every second that somebody is in accident, ẹlòmíì ti wà ó ti kú tán, but they can revive him back. Wọ́n wá ń rojọ́ òfò, wọ́n ń rojọ́ kábàkàbà, wọ́n ń rojọ́ gọ́tà dọ̀tí, wọ́n ń rojọ́ ta ló máa sanwó, àwọn tẹ kó dé ta ló máa sanwó. Where is governor? You see, until we realize that this Yoruba nation only the final solution. No, okay, you innovate. Let's go back to very dark man. All about the very dark man. Ọlọ́run jẹ́ kọ́ rí pa o, because iṣẹ́ tó ń ṣe yìí ìjẹ́ tàbí òṣèré tó wọ school uniform iṣẹ́ tó ń ṣe yìí àdúrà ni ká máa ṣe fún. He might still believe in Nigeria, that's his own cup of tea, but iṣẹ́ tó ń ṣe yìí iṣẹ́ tó lè mú ẹ̀mí ẹ̀ lọ ni o. Ẹ ṣe gan ni. Let's go back. Yes. People, they die. People, they die. Public hospital for that matter. How much is the money? How much is the money? How much? How much you won't collect? Where if you watch the life of human? Ẹni lára àwọn tó gbé débẹ̀ níbi tó ti rojọ́ ọ̀fọ̀ tó ti rojọ́ gọ́tà dọ̀tí ta ló máa sanwó ta ló ní sanwó ọba ìkan ti kọ́kọ́ lọ́nu ìyẹn ti lọ. Looking at very dark man face, ó ti sunkún kó tó wá ṣe program yìí. I remember when I first started, if I wọlé sórí program báyìí, I would cry. You can't be crying on the show. Cry inside, but don't cry outside. Ó ti sunkún, ojú ẹ̀ ti. This is still a young man that went to Benue in less than a week. Only God knows how many things he's going through. Let's go back. The lady in the boots later by. That the doctor even said they should go and lock the gates. Yeah, but I'm sure you all remember. We already showed all our. It was this same Bagada hospital, not Lushele. Not bringing more people. General hospital that is built with taxpayers' money. Where's the humanity? Some of our doctors and all those hospitals where these things happen. If there's a wedding today, you go contribute money to bash. Okay, sometimes you contribute money for parties, but for human being life, even if they don't have money to pay, can't you treat them? Okay. Say you want Nigeria to grow, but you're not ready to contribute your own quota for the growth of the country. Where's the humanity in you? This is your fellow countryman. Where's the humanity in you? So you go back home and you sleep fine. What from the same accident scene? That means that all this was happening after like 1 hour. No proper ambulance from the Lagos state government. No. As somebody you would have helped, you said the person who is going to pay. Now, while they were there, another woman still brought in some victims of the accident from the Mainland Bridge in a pile. Where is the emergency? Because if the first vehicle today from Mainland Bridge to Bagada, let's even say give and take 30 minutes. So that means they left that Mainland Bridge. Last man was more concerned about the vehicle rather than the humans. Let's hear what that man says. I want that pilot. Push that one into the hospital because that. Remember when I give blood in UK? How many of you remember? I give blood. Am I going to Masambi by this? They brought people in, another set of people. One of them needed blood. Oh, look like very soon. Goodbye. They rushed him inside. The hospital said that they don't have blood. People said, how come General Hospital don't get blood? How come? That there's blood, but they have to pay. Surely what don't my young Nigeria, sorry, by yet don't shake it. Don't be the pepper soup. Magic in Nigeria shall say, because Moke must be Cabo Soleto. The Otigo Wash at the Koiki Media. When you buy the phone, would draw tear 24/7. Anywhere to buy no more draw tear. Lorraine and Joy. Because I believe in you.
must be Koiki bá sọ̀rọ̀ àwọn headline tó lò yẹn ẹ fi sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá lè enjoy program ẹ fi sílẹ̀. Must be náà wà ní exile after tí àwọn ká má ti lọ sẹ́nu bẹ̀ yẹn tó ń lé ẹ̀mí àwọn àtìyàwó àtàwọn ọmọ àtàwọn tó ń bá ṣiṣẹ́. Ó fi gbogbo ilé tó ní àti gbogbo property ó fi sílẹ̀, ó ti sá lọ sí ọ̀nà ibìkan tó wà tọ́nà bá ń dúró tì. Mo travel, mo wọ plane lọ bá níbi tí mo ti lọ ṣe interview pẹ̀lú ẹ̀. Mo kí ẹ dáadáa. Mo kí bàbá mo kí àwa Bọ́láńlé Babátúndé, mo fi tọ̀tọ̀ mo kí. Wọ́n gbìyànjú hospital. Wọ́n kọ́kọ́ parọ́ pé àwọn ọ̀lẹ́jẹ̀. Àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ pé what do you mean they don't have blood? General hospital, Gbàgádà General Hospital. Eventually, off Igbowo ni. Very dark man, go ahead. Okay, bring the blood. How much? Like it's 50,000. The people checked their pockets, and what they had was 40,000. They gave people, they said they can't pay 40,000. Like only one born in Nigeria. Ṣẹ́rí àwọn tó máa jà gangan, ó ń ṣàwà. Àwọn kọ́kọ́ ń dúró pé kọ́kọ́ gbọ́ pé Yorùbá nation ẹ ti pọ̀ níta, wàá gba sí fẹ́yìn olóṣèlú yẹn, wàá pa ẹlòmíì nínú yín, torí ẹ ti pa àwọn èèyàn sáyé. Mo kí ẹ tóun ní Jésù, ẹ ṣe bọ̀rẹ̀ káàbọ̀ sá. Mo kí ẹ tẹ́wà lórí Facebook. Ẹ bá ń gbọ́ orí share button, kò ní bàjẹ́ fún yín. Let's keep the share going on. Let's share and invite others. Ẹ máa gbàgbé, a máa fi account number síta. Owó la fi ń ṣe kíni, la fi ń ṣọkọ obìnrin. Ẹ fún wa ní support. Tó wá dáa káwọn ìyàwó mi máa bèrè pé kí láǹfààní tó wá náà jókòó, okó gbogbo àwọn ọ̀nà òun bá wọn sọ̀rọ̀ tó tọ́, wọ́n dẹ̀ lè support platform. Ẹ mọ̀ pé ìyẹn ti ń dé àbùkù nìyẹn. Ó ti sọ fún mi pé ó ti ń pàrọ̀ pé ó ti sọ bẹ́ẹ̀ o. Bàbá lọ wáṣẹ́ gidi, àwọn ọmọ Yorùbá ti support ọ̀rọ̀ àwọn support mi, mo ní rán wọ́n sì máa support wa. Do you know that NNPC was telling us that somebody stole 7.5 billion? I'm not making it up. I have the news here. NNPC, $7 billion. Ṣé lu ìṣirè ni? EFCC arrest the former NNPC CEO, Umar Issa, over $7.2 billion refinery rehabilitation fund. Mumbo di bẹ́ẹ̀, Mumbo wà fún ẹni story yẹn. Mumbo ẹ jẹ́ ká parí very dark man. Àwọn tó máa bá ń jà, ẹ̀yin olóṣèlú. Àwọn tó máa pa yín ni, àwọn tó máa pa yín làwọn ilé tí wọ́n ń béèrè fún services ẹ̀ fún wọn. Ó ń ṣàwọn Yorùbá nation, wá pa gbogbo yín. Wá pa gbogbo yín látòkè délẹ̀, wọ́n máa pa yín. Bí wọ́n ní pa yín yẹn lọ́lọ́ pa. Èmi kọ́ la máa pa yín, àwọn tó máa pa yín làwọn tí wọ́n ń béèrè tí accident ṣẹlẹ̀ ní Mainland Bridge. Ẹ lè fún ọ ní blood. Wọ́n kó 40,000 fún yín, ẹni ẹ fẹ́ 50,000. Wọ́n máa pa gbogbo ẹ̀yin olóṣèlú yẹn before 2027. Aláìtàláì, àwọn tó máa pa yín náà ń bọ̀. Wọ́n wà nílé oúnjẹ dè yín. Ó kù díẹ̀ ni. Wọ́n máa yọ ẹ̀mí yín lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. Wàláì, ó kù díẹ̀. Ẹ jẹ́ ká padà sórí dark man. it's 50,000 naira. Cut the long story short, the guy died. You see the family of that guy, they are just waiting now to buy you back. Sheriff family àwọn tó kú nígbà dáadáa yẹn, tó yẹ kẹ́ tọ́jú tẹ́ tọ́jú yẹn, ó máa pa gbogbo yín. Àdúrà tèmi lẹ́ni pé kọ́ rí nípa. Jerry Darkman, he can't hold it anymore. I can tell. Sorry, ìjọ òní Koiki ìjọ ọ̀lẹ́ni kìíní fi bẹ̀rẹ̀. These ones are just waiting. Ìjọ ògùn wọlé náà kó bẹ̀rẹ̀ kó bẹ̀rẹ̀. Ṣòwòrẹ́ ń pariwo revolution, Biafra ń pariwo, gbogbo ẹ̀ Nàìjíríà kó yá, Fúlàní ṣe tiẹ̀, ìlú yẹn ni wọ́n wá sí sọ̀rọ̀ 2027. Orí ẹ̀ òkú bomb blaster, ìwọ olóṣèlú yẹn, wá pa ẹ́ before 2027 ó kù díẹ̀. Ó fi kú ṣeré ó fi kú ṣeré. Èmi kúkú máa rẹ́rìn ni. Ṣẹ́rá wa ń dúró dè yìí. Ẹ̀mú ògbó Yorùbá dáadáa. Ẹlẹ́yà yín ó súnmọ́ bọ̀. Very dark man. Oh, Mary bye. Wait, what the fuck? Wait. If they have given that person blood, very dark man. Mary bye. Ẹ̀yin ọmọ eruku, ẹ̀yin ọmọ ratẹ̀, ṣé ẹ múra lẹ̀? A máa pa gbogbo àwọn olóṣèlú yìí before 2027. Different group, different people, different agenda. Àwáṣà lórí Yorùbá nation, àwáṣà wà tiwa. These are another set of people. You think say you don't get your own people. You think say this one, they don't get gone, they get gone. Olukaruku told you to money. Everybody, they hide their own.
àwọn tó ń polo ṣe tiwọn àti ẹ̀gbọ́n where's that one èyí tó náà support Tinubu tó support oníkùn bẹ̀m̀bẹ̀m yẹn what's his name again ẹ̀rọ mi lórúkọ ẹ̀ 70 years old man kí lórúkọ yẹn èyí tó lókùn bẹ̀m̀bẹ̀m yẹn tó máa ń lọ Mẹ́kà yẹn tó sọ fóònù tí mọ Tinubu ti pẹ́ àwọn èèyàn tó wà lórí kọ́mẹ́ǹtì gan-an lọ́kọ́ ẹ bá ti ń béèrè kan báyìí máa tètè bẹ́ẹ̀ àsárí dòkúbọ̀ níbo la àsárí wà àsárí kò bọ̀ àsárí tọ́jú ìbọn ẹ̀ pamọ́ ó ń dúró lẹ́rẹ̀ máa rún before 2027 dòkúbọ̀ àsárí dòkúbọ̀ ẹ wo darkman bó ṣe gbórí kalẹ̀ pé what the f ẹ̀yin tẹ́ máa ń sọ àwọn ò lè lóní bíbà because ẹ wo American president ẹ ti gbọ́n tó sọ darkman thank you so much I gbọ́dọ̀ move forward farabalẹ̀ my teeth don't ẹ bá máa fa account number sí tẹjọ àfi kọ́ raise owó díẹ̀ I need the cash mo fi gbé nǹkan jáde nísìn má sálọ rárá níbo ló wà ok mo bọ̀ ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ gbélé ìwọlé náà darkman ọlọ́run àbá ń dúró tiẹ̀ omiri báyìí omiri boy when I just do hey Nigeria no happen to you politician una go run 440 this one EFCC go arrest am they say na former NNPC $7 billion nǹkan ṣe wá ni do you know what ẹ̀yin tẹ́ pé máa pè é padà má bínú EFCC arrest ex CFO lọkọ síbẹ̀ bọ́ ṣe mistake dára editing nílé CEO lọ́fíkọ̀ because I don't know whether there's something called CFO on NNPC anyway. Umar Isma ọmọ Fúlàní ó ti kó gbogbo owó Nàìjíríà ó ti kó lọ sí ẹ̀mí ọ̀gbọ́n mi lọ sí school àwọn tó lọ sí school wọ́n ti sọ fún mọ́ní Chief Financial Officer CFO wàá ṣeré kẹ́kẹ́ òkú sàṣàrí ìdòkúbọ̀ ni mo fi rántí. Look at the headline òye yẹn tẹ́ wà níbẹ̀ yóò dùn mí pé yóò lè máa rí ṣe kìíní yẹn òye yín ẹni bínú sí wa. EFCC arrest Chief Financial account number wa lọ ti fi síta yẹn a máa pín ẹ̀ mọ́lẹ̀ díẹ̀ ẹ bá wa gbọ́n sáwò ẹ fún wa ní support yín. Bẹ́ẹ̀ ni Onka Radio TV bí wọ́n bá tẹ̀ rí bí $1 million ilé iṣẹ́ máa gbòòrò gbogbo ilẹ̀ Yorùbá àti abroad lọ́tí máa gbọ́. Wàláì please give us your support. Ẹ mọ̀ kí mo sọ̀rọ̀ ìyá kan lẹ́ẹ̀kan ní London. This is the woman you see doing nice business even though she hasn't paid me for this, but she's my auntie. I don't know her, but at least I can help her. She sells different food stuff in the UK. Look at the way she does her presentation on Instagram all the time. This is time to feast and enjoy. I present to you at 200 pounds of the most protein beef. Let me show you what it comprises of. So you've got a box of turkey meat wings in this one box. Let's put this here. Turkey. So she promotes her food just like Bishe Solenko. This is how Yoruba people should be running their businesses without waiting for the video to come and give them money. And she gonna the account number. Our first bank has been posted there 30 96 80 88 48. Bobade je pe OP le felo 6104 290167. Bobade pe PayPal musakalamu@yahoo.com. Yawa comfort ni Koiki. I used 2 days to get a blast from Abuja to Keja. I told you everything, Ben Monoti. And when we say support, remember it is voluntary. Share every screen here because the big screen here. Make sure it is easy to watch and walk away and forget that this is an organization that needs the financial support. Let's go back to the EFCC. And you might start saying, hey, what do you need money for? We need money for we have a lot of services that we are paying for. This StreamYard, where you are the watch now, where are the use now? I did not plan it until just about 2 weeks ago. It is costing us every month now about $45. How about someone next month? Hey, you already phone London, because I cannot use my OBS in Africa. I'm finding it very difficult. Stable, even though the internet we're using is okay, we're running to internet simultaneously. But the OBS is saying, no. It's too strong for it. Or maybe it's the laptop that I'm using. That is how we end up. And you can see that the presentation in 2 weeks, you have to say it on Instagram. I tried to connect it to the Instagram, but so what happened is it only gives us 1 hour on Instagram on StreamYard.
And that means I have to keep going back, and so that's why we're using the mobile phone. We're live on Rumble. They're watching me on Rumble. At some point, I will connect my Rumble onto the StreamYard. But for now, we're using the StreamYard. We're live on Twitter Space, even if it's 3 people. We are live on Mixlr, Mokia, Itawalo Mixlr. There is no sound care.